This conference will now be recorded. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما. الواحد القہار. علی اللہ مدد فرما. العلی العظیم، 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 العلی العظیم. الحی 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 الحی
الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی الحی شکرا للہ والحمد للہ شکرا للہ والحمد للہ یا علی مدد عزیز سر یا علی مدد یا علی مدد بہت خوب سبحان اللہ بہت نوازش thank you everyone for joining us this morning inshallah with Imam's help we will start on a new Farman today from Toronto November 28th 2017 in the name of Nur Maulana Shah Karimul Seni Hazir Imam یا مولائے مہربان مدد فرما یا مولائے مہربان مدد فرما یا مولائے مہربان مدد فرما یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم نور مولانا شاہ کریم الحسنی حاضر امام یا مولا توفیق تاہید ہمت و یاری مولا توفیق تاہید ہمت و یاری مولا یا مولا اپنے نور سے ہم غریبوں کی مدد فرما مولا یا مولا ہمارے قریب آ جا مولا یا مولا اپنا دست مبارک ہم غریبوں پر رکھ مولا یا مولا اپنے نور کی روشنی میں ہماری ہدایت فرمانا مولا یا مولا مہربان مدد فرما مولا مدد فرما Please recite the holy salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mithil Kyal Farman, my beloved spiritual children, I have great joy in seeing so many murid who wish to enter into Baitul Kyal. And the Farman I will give you today is important. And I would like you to reflect with care over what I say. In Islam, there are practices which is compulsory and there are practices which is voluntary. Baitul Khyal is voluntary. You do not have to enter into Baitul Khyal at any given time or any given age. Above a certain age, but it is individual choice to devote more time to care for your soul, and Baitul Khyal is there to assist you to care for your soul. کافی واضح فرمان ہے کہ اسلام کے اندر ایک شریعت کی نماز ہے
हमारे तरीके में शरीयत की दुआ है और दूसरी राइट्स और रिचुअल्स हमारे तरीके के अंदर है। इबादत उसके अंदर यानी कि शरीयत के अंदर नहीं आती, इसलिए वो इंडिविजुअल चॉइस है कि वो इबादत करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। वो लोग जिसको अपने रूह की फिक्र है तो वो बैतुल ख्याल की मदद से अपने रूह को निजात दिला सकते हैं। और मौला फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपने रूह की केयर करते हैं तो फिर बैतुल ख्याल एक अच्छा तरीका है कि जहां पर आकर आप अपनी रूह की मदद कर सकते हैं। The Farman is very simple that in Islam there is a Shariat, in our tariqah there is dua, other rites and ritual which are necessary. Dua, the son, Chandra Mallas are compulsory, but other than that there is nothing compulsory but voluntary. And ibadat is a such practice which is completely upon one choice, individual choice to join or not. But then Mullah says, if you care for your soul, if you care for your soul, then Betul Khyal is there to assist you to care for your soul. If you do not care for your soul, then you do not need to worry about Betul Khyal. So simple. This Farman is just very, very simple. Do we care for our soul? It comes as a question. And Mullah said, if you care for your soul, then Betul Khyal is there to assist you, to help you care for your soul. Mullah cannot make this more simple for us. It should give us a thought. Even though I believe most of the friends on this line, especially after Diamond Jubilee, where Imam blessed the Jamaat with Isme Azam, now have a Isme Azam. And inshallah, as we promised to the Imam Zaman, we are practicing our Isme Azam, practicing the Ibadat on regular daily basis, inshallah. Further, Mullah says, so that during your lifetime, you have the correct balance between what we call deen and dunya. If you remember the Farman, almost now 30-year-old, where Imam talks about keep a balance in your life. Keep a balance in your life between deen and dunya. And amazingly, most of the Jamaat misunderstood that Farman. How did they misunderstand that Farman? Because as a human nature, we are always looking for an easy way out. So we took it as we cannot just sit and do yali 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 all day long. Matter of fact, unfortunately, some of the Jamaati member
even said as an excuse or mocking the Imam by saying, so that means we do not need to go to Jamaat Khana 7 days a week. We should keep a balance. And all kind of excuses that we heard. I don't know, sometimes were they serious about that or were they mocking the Imam? But regardless, individual choice, individual intellect, individual logic that we all have a free will to apply. Here, Imam in this one line, answering our question of balancing deen and dunya. That if you do enroll in Bethel Khayal, so that during your lifetime you have the correct balance between what we call deen and dunya. Until you are not in Bethel Khayal, until you are not performing your ibadat, my friends, my brother, my sister, we are not keeping a balance. So balance on the two way between deen and dunya, balance between physical and spiritual, balance between shariat and hakikat. Because shariat, we are giving 2.5 hours a day, and if we are not giving 1 hour to ibadat, where is that balance? So morning Jamaat Khana and evening Jamaat Khana, including that 1 hour ibadat, gives us that good balance between shariat and hakikat, or between the physical and spiritual, between deen and dunya. So I will repeat this line again because it's very important, especially if we have any doubt what it means by deen and दुनिया. यहाँ पर थोड़ा मैं बताता चलूं कि जब तकरीबन 30 साल कबल मौला ने हमें फरमाया कि आप अपने दीन और दुनिया में एक बैलेंस कायम करें, तो हमने शायद उस फरमान को सही तरह नहीं समझा था और हमने जो भी हमारी समझ में आया हमने अपनी दुनिया को ज्यादा कर दिया, ये समझते हुए कि हम सातों दिन जमा से जाते हैं, सारा दिन याली 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 करते हैं, तो फिर हमारा वक्त जो है वो दुनिया के लिए शायद कम हो गया है, हमने अपनी दुनिया को और बढ़ा दिया। और कभी कभार नहीं पता है कि वो मजाकन कहते थे या सीरियसली कहते थे कि हम 7 दिन जमा से जाते हैं, ये तो फिर बैलेंस नहीं है, कभी कभार हमको छुट्टी भी कर लेनी चाहिए ताकि हम दीन और दुनिया के दरमियान में बैलेंस कर सके। या तो वो अपने आप की मजाक उड़ाते थे या इमाम की मजाक उड़ाते थे, वो इंफरादी तौर पर सबके अलग अलग विचार के ऊपर है, सोच के ऊपर है। यहाँ पर इमाम ने वाज़े तौर पर उसकी एक्सप्लेनेशन फरमाई है कि अगर आप अपनी रूह की केयर करना चाहते हैं और बैतुल ख्याल में आते हैं, तो फिर आप समझ लें कि आपने अब दीन और दुनिया में बैलेंस कर लिया है, यानी कि आपने शरीयत और हकीकत के अंदर बैलेंस किया है। जब तक आप बैतुल ख्याल यानी कि इसमें आजम नहीं लेकर या इबादत के अंदर नहीं आते हैं, तब तक आप समझ लें कि आपके दीन और दुनिया बैलेंस नहीं है, आपकी शरीयत और हकीकत बैलेंस नहीं है, आपकी फिजिकल
और आपकी रूह, आपका जिस्म और आपकी रूह बैलेंस नहीं है। तो यहां पर मौला ने दोबारा एक बहुत ही आसान सिंपल तरीके से हमें दोबारा से समझाया कि किस तरह से आप दीन और दुनिया, आपकी जिस्म और अपनी रूह, जितनी फिक्र हम अपनी जिस्म की करते हैं उतनी फिक्र आप अपने रूह की करके अपने आप को बैलेंस करें। बहुत ही आसान तरीके से मौला ने यहाँ पर समझाया, so that during your life you have the correct balance between what we call deen and dunya, world and faith. It is important that this balance between world and faith to be with you all the time. Very key message. This balance between world and faith to be with you all the time. All the time. In our tariqah, we don't like excessive. यहाँ तक एक्सप्लेन कर दो। भला फरमाते हैं कि ये बैलेंस जो है दीन और दुनिया के अंदर और आपके जाती और आपके मजहब के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें बैलेंस रखें। जितना दुनिया पर जिस्म पर ध्यान देते हैं इतना ही दीन पर और अपनी रूह पर ध्यान दें। और ये बैलेंस आपको रोजाना और हर वक्त, यहाँ पर बहुत ही की मैसेज है, रोजाना और हर वक्त ये बैलेंस रखना है। The key message here is that you should keep this balance all the time, meaning 24 hours a day. We have in one of our other sessions had talked about, are we keeping balance between din and dunya? If you are honest to yourself, you can ask yourself, when you wake up 6 o'clock in the morning or whatever time you wake up in the morning, by the time you go to sleep, let's say in 14, 18 hours a day, did I keep balance? Did I give honestly half of my time to deen and half of the time to my dunya? Did I give half to my physical and half to my soul? Or when we are practicing our shariat, our dua, etc., are we keeping the balance between the shariat and ibadat, the hakikat? Are we going to the Jamaat Khana morning and evening both? Balance. Are we saying our dua and performing our ibadat every single day? That's the balance. Mullah says, keep it all the time. And Imam repeats, all the time. In our tariqah, we don't like excessive. Because if we are keeping one more than the other, then Mullah said that's not good. We don't like excesses. So we don't expect spiritual children to have to give 100% of their time to world. I lost my space. 100% of their time to world or 100% of their time to their faith. We keep a balance between two. Have we ever seen more clear Farman about balancing our life? We don't give 100% to deen or dunya. So same question we should ask ourselves in 2-3 different ways.
Do we worry about our soul as much as we worry about our well-being physically? Do we perform our shariat as much as our ibadat? Third, do we care for in our daily 24 hour? Do we give a balanced time thought? Someone can say, but how do we give 12 hour to ibadat? That be a reasonable question. How do I keep balance? How do I give 12 hour to keep my balance between din and dunya? And that would be a valid question. Let's go read further. In the practice of Betul Khayal, when you sit in Betul Khayal in Bandagi, remember that you are searching, you are not taking. You are searching, you are not taking. Remember that you are searching, you are not taking. In other words, the bowl that I will give you is something which, inshallah, will bring each one of you special light, special light. मौला फरमाते हैं याद रखना जब आप बैतुल में बैठे हैं तो आप एक नूर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि वहां बैठकर आप नूर को ले लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसी के साथ मौला फरमाते हैं कि इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में इनफरादी तौर पर एक रोशनी जरूर होगी। क्या फरमाया? हर एक की जिंदगी में इंशाल्लाह एक रोशनी जरूर होगी। जब इमाम ने फरमा दिया और अगर हमें यकीन है तो फिर यकीन के साथ हमें इबादत में बैठना चाहिए। इंशाल्लाह इमाम की दुआ, इमाम के खाना वदान, इमाम की ख्वाहिशात हमारे साथ है, तो फिर क्यों नहीं एक दिन हमारी जिंदगी में इस रोशनी का तजर्बा होगा। If we believe in imams, then imam is saying when you sit in ibadat, inshallah in each one of you will have this light. And when we believe in Imam's Farman, with that belief, when we sit in Ibadat, then we should not have to worry about anything. When, where, and how, we will leave that to the Imam. When is going to happen? In your lifetime, inshallah. How would it happen? Where would it happen? We will leave that to the Imam. But Imam Dua Ashish, Imam's Khana Vadan, Imam wish for us is there, and we must believe and then sit in the ibadat with peace, without any worry, just in peace. So may this light touch us soon, inshallah. Mullah further says, but at the same time, it is not a material object which you have. When you have a material object in front of you, you can put out your hand and you can take it. This is not the case in Betul Khayal. Therefore, when you sit, don't sit with the feeling that anyone owes you a debt to give you light. There is no debt, there is no interest, and there is no debt. On the other hand, when you sit in humility
Sit in a frame of mind which says, I am sitting not because I want to think about the world, but I want to think about my faith. Set aside what is worldly and concentrate on the bowl that I will give you. This paragraph will need a little bit more explanation. Inshallah, stay focused and we will try to understand. Let me translate this for our Urdu speaking friends. मुल्ला फरमाते हैं कि जब आप बैतुल खाल में बैठे तो इंशाल्लाह ये सबके लिए एक दिन नूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप इबादत में बैठे हैं और ये कोई ऐसी चीज है कि जिसको आप अपना हाथ बढ़ाकर ले लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जाहरी कोई चीज नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल बातिनी चीज है। और ऐसा नहीं है कि चूंकि आप इबादत में आए हैं तो अब मौला को आपको नूर देना ही पड़ेगा, या इस मेहनत का बदला आपको सूद के साथ दिया जाएगा, या ऐसी कोई बात नहीं है कि अब आप आए हैं तो हम कोई लेन देन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप आराम से आजीजी के साथ किसी चीज की फिक्र किए बगैर अपने इसमें आजम पर ध्यान देते हुए बैठे और दुनिया को अपने अंदर से थोड़ी देर के लिए निकाल दें। यहाँ जो पार्ट है कि दुनिया को अपने दिल से निकाल दें, उसके लिए कुछ ज्यादा वजाहत की जरूरत है जो मैं अभी करूंगा, आप ध्यान देना। Alright, so when Imam says it is not that there is a death anyone owe you anything, so when you sit in humility, sit without any worry, and take the worldly consideration, leave the thoughts aside for a minute and sit in the humility, in peace, happily, and not worry about anything. Concentrate on your ball. Here, I would like to add and explain this also there has been heard, and I'm sure there are our friends online will tell you, but I'm going to tell you otherwise. That we think, even though it happens, but we think that if we are doing the ibadat, then Mola will remove our worldly and physical suffering, pain and suffering away from us. Is almost a barter system, a thought of a trade, that if I'm sitting in ibadat, then therefore Imam will remove my physical, worldly pain and suffering. And we have heard on this very line, our friends, our brothers, our sisters, our elders will tell you that. I'm telling you in contrary. Do not sit with world in your mind. Do not sit with the barter system, a trade in your mind when you sit in ibadat, because ibadat is for the elevation of your soul. Now, while your soul is being satisfied, happy, illuminated, and therefore
If your physical pain and suffering goes away, Mubarak, that's the blessing of the Imam on you. That is truly the blessing of Imam on you. But do not sit in ibadat with that thought of trade, of barter system in your mind, that if I sit in ibadat, then my physical, my worldly pain and suffering will go away. If that happens, Mubarak, that's an extraordinary blessing on you from the Imam Zaman. Be happy with that. But do not sit with the trade in your mind. यहां पर मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि अक्सर हमने अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को इसी लाइन के ऊपर सुना है, हमारे वडीलों को भी सुना है कि जब हम इबादत करते हैं तो हमारी दुनिया की मुश्किलात आसान हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो मुबारक हो आपको कि मौला की शफकत, रहमत, मीठी नजर आप पर पड़ी है, मुबारक। लेकिन इस विचार के साथ ना बैठे कि मैं अगर इबादत करूंगा तो मेरी दुनिया की मुश्किलात आसान हो जाएंगी, मेरा जिस्म और मेरी दुनिया आबाद हो जाएंगी। अगर आप इस नियत से बैठते हैं तो मौला ने पहले ही आपको फरमा दिया कि आप दुनिया को छोड़कर, दुनिया के विचारों को छोड़कर बैठे हैं। आप दुनिया को लेकर बाजार में नहीं जा रहे हैं कि जहां पर आप इबादत देंगे, अपना वक्त देंगे, तो उसके बदले में आपकी दुनियावी जिस्मानी मुश्किलात आसान होगी। ये कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर रूह की बात है, यहाँ पर हमारे आखरत की बात है, यहाँ पर हमारे उस मकाम की बात हो रही है जिसका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। और याद रखें कि जिस्म फानी है, आज है कल चला जाएगा, रूह हमेशा है। और उसकी बेहतरी के लिए इबादत करनी है, ना कि जिस्म के फायदे के लिए। तो यहाँ पर दोबारा से मौला का ये फरमान बहुत ही मददगार है हमारे लिए, इंशाल्लाह, अगर हम इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं तो। We will read the next line, next paragraph. This is a long tradition in Islam. It is not unique to the Ismaili tariqa of Islam. It is a long tradition and it is very well respected tradition. And of course, there is a great deal of literature about spiritual search in Islam, in Arabic, in Persian, and in many other languages. So this is a tradition which has exhausted for centuries and centuries and centuries. मौला फरमाते हैं कि इबादत कोई नई चीज नहीं है, कोई इनफरादी और नई ट्रेडिशन नहीं है। ये ट्रेडिशन इस्लाम में और हमारे तरीके में हमेशा से रही है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत और इज्जत है, क्योंकि वो हजरात, वो लोग जो इबादत करते हैं, इसमें आज़म लेते हैं, उनका दर्जा, उनका रूहानी दर्जा इंशाल्लाह दूसरे लोगों से बुलंद होता है और वो बेटर, ज्यादा अच्छी पोजीशन में होते हैं। रूह के मानी में और आखिरत के मानी में उन्होंने एक कदम उठाया है, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि दुनिया काफी नहीं है, हमें अपनी रूह की भी फिक्र करनी है। उस वजह से उनकी जो पोजीशन है वो दूसरों से बुलंद और बेहतर है।
very unique Farman that in the Islam, this tradition of ibadat is well respected. And of course, our dais, our hujjatan, our peers have talked about this extensively. Our Imam, 48th and 49th, both Imam, through their hundreds and hundreds and thousands of Faramin, have talked about this throughout last 130 plus years. Inshallah, inshallah, this tradition of centuries we will keep. That is, the individual who wish to add to his or her search for spiritual elevation in Sirat al-Mustaqim. Of course, ये सिर्फ उनके लिए है जो इस सिरात मुस्तकीम पर अपनी रूह को आगे बढ़ाना चाहते हैं. That is the individual who wishes to add to his and her search for spiritual elevation in Sirat al-Mustaqim, not just physical profit, physical elevation, or dunyavi things. Those who would like to walk on this Sirat al-Mustaqim in the search of spiritual enlightenment, inshallah. So I want my spiritual children, when you sit in bandagi, not to feel frustrated if you do not get touched by the light. Please keep in mind that if you have that attitude, it is unlikely that light will touch you. Pasom. Mullah says, when you sit in bandagi, simply sit with peace and humility. Don't get agitated that I've been sitting for year, 10 year, or whatever time, and how come I'm not having success? Mullah says, if that is the case, there is very little chance that the light, the nur will touch you. It will not benefit you. Matter of fact, if you sit in ibadat, the ibadat itself, the sitting itself, is a sign of success, is a sign of happiness, is a sign of peace. Take that thought, take that side of the practice. Instead of being agitated, frustrated, don't do ibadat as a burden. Because if you do that, if you make the ibadat as burden, and sometimes innocently we do that, we take the ibadat as burden innocently. Let me give you example. Oh, I need to sleep early because I have to go to ibadat. You know, I cannot be awake so late. I need to go to ibadat. Oh my God, it's so late already. You know, I missed my dinner. Now I have to sleep because I have to go to ibadat. That shows right there you are taking the ibadat as a burden. Instead of that, there's another way of doing things. Discipline. Keep discipline in your life. Keep discipline in your life. Sleep on time so you may wake up on time. Peacefully as a daily practice. Discipline. यहाँ पर मौला फरमा रहे हैं कि अगर आप इबादत में बैठते हैं और उसको जबरदस्ती समझते हैं, उसको अपने आप पर एक बोझ समझते हैं, और आपका एटीट्यूड ये है कि आप बोलते हैं कि क्यों मैं 1 साल से 10 साल से बैठता हूँ, मेरे को कोई फायदा नहीं होता है.
اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں تو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نور کبھی بھی نہ ملے. خدا نہ کرے ایسا کبھی ہو. ہمیں اس کی جگہ پر آرام سے، ٹھنڈے دل سے، سکون سے، خوشی سے عبادت میں بیٹھنا چاہیے. اور جب ہم کبھی کبھار جانے انجانے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے جلدی سونا ہے کیونکہ مجھے صبح کو عبادت میں جانا ہے، میں جلدی نہیں سوؤں گا تو عبادت کے لیے کیسے اٹھوں گا، اور یہ ساری جو ہمارے دماغ میں باتیں چلتی رہتی ہے، اس کو ایک طریقہ ہے کنٹرول کرنے کا، اور وہ ہے ڈسپلن. آپ اپنی زندگی کے اندر ایک ڈسپلن قائم کریں کہ یہ وقت میری دنیا کا ہے، یہ وقت میرے کام کا ہے، یہ وقت میرے کھانے پینے کا ہے، یہ وقت میری فیملی کا ہے، اور یہ وقت میرے سونے کا ہے. جب آپ ڈسپلن کے ساتھ ہر ہمیشہ اپنے وقت کے اوپر، درست وقت کے اوپر آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ایک ہیبٹ کے ساتھ، پھر آپ کو کبھی بھی یہ فکر نہیں کرنی ہے کہ میں کتنے بجے سوؤں گا، میرے کو کتنے بجے اٹھنا ہے، کیونکہ وہ ڈسپلن سے بائی نیچر ہوتا چلا جائے گا، خود بخود ہوگا، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. آپ آرام سے اپنی زندگی کو جیئیں ڈسپلن کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، اور وہ آپ کو انشاءاللہ مدد کریں گی روزانہ عبادت میں، کیونکہ آپ سکون میں ہوگے، جلدی میں نہیں ہوگے انشاءاللہ. مولا فرماتے ہیں بیکاز یو آر اٹیچنگ ٹو دیٹ ایشو a matter of give and take. In this matter there is no give and take. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ملنا ہی چاہیے اور مجھے آج کیوں نہیں ملا، کل کب ملے گا، تو پھر آپ نے وہی مارکیٹ والا حساب کر دیا کہ میں نے یہ دیا ہے تو مجھے کچھ ملنا چاہیے. That comes your barter system. The attitude of trade is not give and take. Is not give and take. There is no give and take. Either you have the light when it is given to you, or you be patient and you wait. آپ کو روشنی ملیں گی، آپ کو نور ملے گا جب ملیں گا. آپ آرام سے عبادت کریں اور بالکل بے فکر ہو کر عبادت کریں. آپ آرام سے انتظار کریں اس گریٹ موسٹ امپورٹنٹ دن کا کہ جس دن آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی والا دن ہوگا، جس دن یہ آپ کو مل جائے گا. آپ بالکل بے فکر ہو کر بیٹھ کر عبادت کریں اور اس دن کا انتظار کریں کہ جس سے زیادہ خوشی کا دن اور کوئی نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں. And inshallah every one of you will experience that special spiritual light. I give you special blessing that you be successful in the search for the light. Khana Vadan, Khana Vadan, Khana Vadan. If you are paying attention to these words here, Mola says, every one of you, one underlined word, every one of you will. You know, the word will in English is a definite word. Every one of you will experience that special spiritual light, and I give you special blessing that you be successful in search of the light. یہاں پر مولا نے جو الفاظ یوز کیے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو آپ کی زندگی میں اس نور کا
अनुभव होगा, तजर्बा होगा। ये जो वर्ड है ना होगा, वो डेफिनेट वर्ड है, शायद वाला नहीं है कि शायद होगा, नहीं मौला फरमाते हैं। मौला फरमाते हैं होगा। आप आराम से बैठे, आराम से बैठे, और मौला फरमाते हैं मैं आपके लिए खास दुआ फरमाता हूँ, मेरी खास दुआ आशीष आपके लिए है कि आप अपनी जिंदगी में इस नूर के तजर्बा करने में कामयाब रहें। डेफिनेट टर्म है यहाँ पर, there is a definite term Imam is using, and Imam's blessing, Imam's wish, Imam's Khanavadan is upon us. I'm going to go back to the very first paragraph we read, where Nachis had said, if you trust Imam, then sit in peace, don't worry about anything. Because Imam wants, Imam wish to give you this light. Only thing you have to do is come, sit in ibadat, enjoy peacefully, be happy in your ibadat, because sitting in ibadat itself is a success. आपको कुछ भी नहीं करना है, खुशी खुशी प्यार मोहब्बत से आप इबादत में आए, बैठे, अपने इसमें आजम को जपे, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इमाम का हाथ आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है, आपके हाथ में इमाम का हाथ है। आप बिल्कुल फिक्र ना करते हुए खुशी के साथ, सुकून के साथ इबादत में बैठे। लास्ट वर्ड, कम इन इबादत इन पीस with happiness, as Imam's hand is on your shoulder and Imam hand is in your hand. So with that, I will stop here. Now, if you have any comments, any question, anything you'd like me to repeat or reiterate, please let me know. Subhanallah, sir. Subhanallah. Friends, Subhanallah. chat room is open for questions. You can send your question in the chat room, or you can unmute your device so you can ask the questions. Okay, so we don't have any question at this time in the chat. जरा uneasy लगे तो that's why I'm worried. Okay, throat जरा like I'm fine, but I. Hello, I think somebody's phone has been unmuted. Okay. Gee, does anyone have any comment, any question, anything you'd like me to repeat in different language? અઝીઝ બા Gee. અમને જરાક ડિટેલમાં સમજાવો ને કે મોલા કે છે ને બેલેન્સ કરવાનું 24 hours દિન અને દુનિયા તો ઈ જરા અમે બહુ જ એક્સેલન્ટ ફરમાન હતું આ અમને બહુ જ શાંતિ મળી છે એમાં પણ ઈ જરા અમને જરા વધારે મદદ કરે જી તો મોલા ફરમાવે છે કે જ્યારે મોલાએ તકરીબન 30 વર્ષ પહેલે આપણને એક ફરમાન ફરમાવ્યો હતો કે તમે પોતાની દીન અને દુનિયામાં બેલેન્સ રાખો, તો શાયદ આપણે એ ફરમાન નહોતા સમજી રહ્યા ને આપણે શું કર્યું કે આપણે રોજ જમાસાને જાય છે ને ઘણી બધી તસબી કરીએ છીએ, તો હવે થોડું આપણે દુનિયાની તરફ બી તવજ્જો દેવી જોઈએ. આપણે એનો ઊંધો મતલબ નીકાળ્યો હતો. શું કામે કે આપણો ફાયદો કન્વીનિયન્ટ એમાં હતો કે આપણે દુનિયાના પાછળ વધારે ભાગીએ ને દીન પાછળ ઓછા, બલકે 7 દિવસ જમાસાને જાય છે તો એકાદ 2 દિવસ ના જાય તો ચાલશે, એવી રીતે આપણે એનો ગલત ઉલટો મતલબ લીધો હતો. મોલા શું કે છે કે તમારામાંથી જે ઇબાદત કરે છે ને ઇસ્મે આઝમ લઈને બેતુલમાં આવે છે, તો હવે તમારી દીન અને દુનિયા બેલેન્સ થઈ ગઈ, હવે બેલેન્સ થઈ ગઈ.
યાની કે જે ઇબાદત નથી કરતો ને જે બેતુલ ખાલમાં નથી આવતો એ તો ઓલરેડી આઉટ ઓફ બેલેન્સ છે. તો આના અંદર 3 ચીજો છે બેલેન્સ કરવામાં. એક આપણો ટાઈમ. હવે આપણે અગર 24 કલાકનો હિસાબ લગાડીએ, આપણે સવારના 6 વાગે ઉઠીએ છીએ ને રાતના 10 વાગે સૂઈએ છીએ, તો આ 14-16 કલાકના અંદર શું આપણે 8 કલાક પોતાની રૂહની ફિકરમાં લગાડ્યા? અગર જવાબ છે નહીં, તો આપણે તો આઉટ ઓફ બેલેન્સ છે પહેલેથી જ. લેકિન આ બેલેન્સ થઈ શકે છે, એવું નથી કે નથી થઈ શકતું, થઈ શકે છે. પછી ઈ કે જી યાની કે છે કે હું શરીયત યાની કે મારી 3 ટાઈમની દુઆ પડું છું, હું મારો દસ્તો નીકાળું છું, હું મજલસમાં જાઉં છું, તો આ મારી બેલેન્સ છે. તો પાછું ઈ આઉટ ઓફ બેલેન્સ છે. શું કામે કે શરીયતને લીધું, હકીકતને મૂકી દીધું. આ બેલેન્સ ના થયું ને. બેલેન્સ તો ત્યારે થાય કે તમે પોતાની શરીયત જે ફરજ છે એ બી નિભાવો અને જે તમારી રૂહની ફિકર છે, ઇબાદત છે, બેતુલ ખ્યાલ છે, ઈ પણ કરો. પછી તમે કે હું તો તસબીહ કરું છું લેકિન ઇસ્મે આઝમ નથી પડતી, તો એ બી પછી બેલેન્સ નથી. તમે જે બી ચીજ એક બાજુ કરો છો એ બીજી બાજુ બી કરો. તો હવે થઈ ગયું આપણી શરીયત અને હકીકતને બેલેન્સ કર્યું, પછી આપણી ટાઈમને બેલેન્સ કર્યું, ને આખરી ચીજ જેટલું આપણે પોતાના જિસ્મ અને દુનિયાની આબાદી માટે ફિકર કરીએ છે, એટલી જ ફિકર આપણી રૂહ અને આખરતની આબાદી માટે હોવી જોઈએ. તો આપણે કહેશું કે આપણે બેલેન્સ કર્યું. નકર આ બેલેન્સ ના થયું ને. એટલે આપણે પોતે ઈમાનદારીથી ઓનેસ્ટલી પોતાને પૂછીએ. આસાન છે. તમે જોવો સવારના 6 વાગે ઉઠ્યા ને રાતના 10 વાગે સુતા, એમાં કેટલા કલાક આપણે પોતાની રૂહ માટે ફિકર કરી ને કેટલા કલાક આપણે પોતાના જિસ્મ, પોતાના દોસ્ત, ઘરબાર, બચ્ચા, મા બાપ, ખાવા પીવા ના માટે નાખ્યા આપણે. તો આપણે ખબર પડી જશે કે આપણે બેલેન્સમાં નથી. ને જ્યારે આપણે કહે છે હું બેલેન્સ કરું છું, તો વોર્નિંગ છે, ખબરદાર છે, વોર્નિંગ કે જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે હું તો બહુ બેલેન્સ કરું છું, તો તમે પોતાના સાથે બી ખોટું બોલો છો અને ઇમામને બી ચીટ કરો છો. તો આપણા માટે સારું શું છે? હાથ જોડીને માફી માંગી લઈએ કે મોલા હું કોશિશ કરું છું બેલેન્સ કરવાની, તું મને મદદ કરજે. આપણને ક્યારે બી પોતાના મોઢાથી ના કહેવાનું કે હું બેલેન્સ કરું છું, કે અગર આપણે બોલશું ને પોતાના મોઢાથી, તો આપણે પોતાના સાથે ખોટું બોલીએ છીએ, નંબર 1, અને ઇમામના સાથે ચીટિંગ કરીએ છીએ. સો બી કેરફુલ what we say, how we behave, how we act. We have to be very careful જ્યારે આપણે બેલેન્સ ઓફ દીન અને દુનિયાની વાત કરીએ છીએ ને ઇમામના ફરમાનમાં મસ્તી ના કરવાની હોય. જેવી રીતે મેં કીધું, એક એક્ઝામ્પલ આપી કે આપણા જ ભાઈ બહેનમાંથી થઈ શકે છે આ લાઈનમાંથી જ હોય જે એમ કહેતા હોય કે હું તો બહુ જ યાની કે બેલેન્સ કરું છું, હવે હું 7 દિવસ જમાતા નથી જતો, 2 દિવસ છૂટી મારું છું. તો કે મોલા કીધું બેલેન્સ કરવાનું છે. આ તો મોલાની મશ્કરી થઈ ગઈ. So we have to be very, very careful and we can do this. G. If you would like me to repeat this in English, I will be more than happy. Once again, balancing between deen and dunya. And there are 3 scale we can use, 3 points we can use, and you can use it in 1 minute quickly. And those are 3. 1, when we wake up in the morning, 6 o'clock, whatever time you wake up, 10 o'clock when you go to bed, between those 14-16 hours, have we balanced our life? Have we given half of that time thinking of our soul versus thinking of our physical well-being? Physical well-being meaning our friends, family,
our eating, our food, our earning, our dunya, whatever. That's number one. Ask yourself, right? Be honest to yourself. Second, between Shariat and Hakikat. Our Shariat, our Dua, our Dason, our Majalis. Do you give equal time to your Ibadat compared to your Shariat? And you can easily answer yourself. It doesn't take a genius to count how much we are focused on Shariat versus how little we are focused on our soul and Ibadat. And the last, all that we do on our daily life, do we focus more on the physical and do we balance equally toward our soul? Meaning our worry for tomorrow, which is permanent for the soul. Do we have our focus, our worry on the soul versus our physical well-being? If your self answer is I worry 16 hours for my physical well-being, which is temporary, I can guarantee you this physical life will end. Guaranteed for each one of us. There is no ifs and buts, no doubts. Our physical will end, guaranteed. But what is permanent, eternal, is our soul. How much time do we worry about our permanent life, our tomorrow? That is what Imam is telling us. Keep balance between your physical and your faith, your physical and your spiritual. Anything you do on one side, do it for the other side. Keep balance. Inshallah, this explain much more in detail and further. G. So friends is asking, Ibadat is 1 hour. Then how by doing Ibadat we are balancing our Shariat and Hakikat? Please explain. Easy. So if you are again honest to yourself, if your dua is how many minutes? 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes? Is that 1 hour? You will say 3 duas and tasbiyat. If that is the case, that's 1 hour. Let's say you are saying no, our physical, our shariat takes 2 hours a day out of you. Then you should do what? 2 hours of ibadat. Just be honest to yourself. If it takes 2 hours of ibadat to balance your shariat, then so be it. Did Mola have said, no, you only can do 1 hour ibadat? I do not want you to do 61 minutes of ibadat. I want you to do 60 minutes of ibadat. Show me that one Farman. I can show you the Farman where Imam says, do 2 hours of ibadat, and Imam have talked about 3 hours of ibadat. But there is no Farman that says you must and only do 1 hour 60 minutes of ibadat. If you are thinking about 4 to 5, you are right. But you are not limited to that, are you? Let's take the example. And here I will ask everyone to be honest to themselves. When we miss the dua, what do? We say the dua another time. When we have a time, we have a chance outside the dua, before the dua and after the dua, what do? We do tasbiyat. What other thing do? We recite Ginan. We read Farman. Do you see? We know
as a logical, intellectual human person, a moment that we supposed to do more than what it is been asked of us. So 3 times dua compulsory, but we still do tasbihat, we still do ginan, we still do farman, we still do giri awazari, we still remember during the daytime. Sometimes we do 12 o'clock afternoon remembrance. We do all that extra, right? So we have that logic. We already have that understanding that we're supposed to do extra. Same thing goes here. Don't limit yourself to the 1 hour. This 1 hour is very important. Don't take that lightly. This 1 hour is very important. But along with that, remember your Isme Azam all day long, more and more. Practice your Isme Azam whenever and wherever you get a chance. Practice, practice. Remember your Isme Azam. Make up for their lost time. Make up for their lost time. Inshallah, if we are logical people, we are people with intellect, we know how to balance. We can balance. Inshallah, we will balance. Inshallah, we will make our Imam happy by doing so. Ji. So we have a question. In other Betul Kal Farman, Hazimam mentions greed. Can you explain what it means to be greedy in Betul Kal? Actually, in some other words, I did explain that today. Some members, or sometime, not necessarily intentionally, just not understanding what ibadat is. Like I said earlier, in the middle of the session, when Imam talks about that, just sit in peace, that sometime we think that if we do ibadat, then our physical well-being will be better. If that happens, that's a blessing of Imam, no problem. But sitting there with the greed that if I sit in the ibadat, I would be more well off. My pain and suffering will go away. Right there, there's a trade and there's a greed. Second, if I sit in ibadat, then Mola must bless me with something. Greed. Those thoughts, we need to let those thoughts out. Because ibadat is not a barter system, give and take. It's not a business. It's not a trade. Don't be greedy when you sit in ibadat. Sit in ibadat with the love, peace, calmness. Just sit in ibadat and not to worry about anything. Those thought gives us greed. Ji. So we don't have any questions in the chat. Friends, you can unmute your device if you have any questions. याली मदद अभी आप बोल के उर्दू में समझाएंगे? जी, तो हमारी एक दोस्त ने पूछा कि आप एक जगह पर मौलाना ने फरमाया कि आप लालच भी ना रखें। जब इबादत में बैठे तो आपके दिल में लालच नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये था कि कौन सी लालच, पहले हमको ये देखना होगा कि लालच कौन सी है। तो चूंकि नाचीज ने पहले ही ये अर्ज की फरमान के दरमियान में, जहां पर मौलाना ने फरमाया था कि ये इबादत ट्रेड नहीं है, ये कोई धंधा नहीं है कि मैं ये दूंगा, मैं ये लूंगा, मैं इबादत करूंगा तो मेरी दुनिया संवर जाएगी, मैं इबादत करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, मेरे को वो मिलेगा। जब हम ये कहते हैं तो हमारे दिल में एक लालच होती है कि मैं इबादत करूंगा तो उसके बदले में मुझे ये मिलेगा। और मौला फरमाते हैं कि ये लालच अपने दिल से निकाल दें।
तो नाचीज ने अर्ज की कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब हम इबादत में बैठे हैं तो किसी भी ख्याल के बगैर, किसी भी सोच के बगैर, किसी भी डिमांड के बगैर, किसी भी लालच के बगैर हम इबादत में बैठे हैं, इमाम की मोहब्बत में, अपने रूह की फिक्र में, अपने रूह की निजात के लिए, अपने रूह की तरक्की के लिए, आखिरत के लिए, और कुछ भी हमारे दिल में लालच नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करूंगा तो मुझे इसके बदले में ये मिलेगा। ये दिल के अंदर से लालच को, हमारे अंदर जो गिव एंड टेक का जो है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, उसको निकाल दें। ये नाचीज अर्ज कर रहा था जी। जी जी सर, अभी कोई सवाल नहीं है कोई चैट में सर। कमरे साहब ओके, आपका नंबर देंगे प्लीज। share your number and he will share his number with you. कमरे साहब आपका नंबर चाहिए प्लीज। जी मैं ये चैट में अपना नंबर डाल देता हूँ। ठीक है। Thank you, Kamra Sahib. All right, if there are no questions, no comments, we can stop here. Yani Madad, Yali Madad. sorry, I don't know if this has been asked before. I'm joining this for the first time, and I'm very happy to hear what you're teaching us. Oh, this recording, is your sessions being recorded and available to the participants? Yes, Kamra Sahib can help you. If you would share your number and name, he will help you with the recording. Okay, so I just on the chat put my phone or my email. Whatever you like. Yeah, Phone जी number इकबाल, is better, I think, Kamra Sahib. yeah, Mr. Iqbal, yeah, just put your phone number in the chat and I will add you in the WhatsApp group. And then are the recordings available? Yes, sir. Yes, Mr. Iqbal. Okay, thank you. I will do that. Yani Madad. So Iqbal Sahib, not only today's recording, all the recording for last 2-3 years on the Farman and Ibadat are available. Kamra Sahib can help you with that. Thank you, Yani Madad. Yali Madad. Any friend, any last comment, last question? All right, so with that, let's stop here. Thank you everyone again for joining. May Mola be with you. May Mola bless you. May Mola's hand be on you. May Mola's Nurani Didar be close to you. And inshallah, one day we will have that Nur which Imam wish us to have. Ameen, Ya Rabbal Alameen. आमीन। Thank you सर everyone. Ya Ali Madad. सर आई एम सॉरी मैं लेट हूँ थोड़ी। थैंक यू जी सर। अगर आपके पास टाइम है तो आपने ना कहीं पर एक दफा बोले थे हाउ टू कन्वर्ट दिस 24 आवर्स इनटू दीनी, वो आप बोल सकेंगे वापस? मेरे पास एक चार्ट है, तो आप ओके अगर 1:30 बजे की क्लास में आएंगे, अभी एक और क्लास है ओके दोपहर को, आई विल लंदन ब्रिंग दैट चार्ट एंड आई विल call on गो you थ्रू इट। so you can pay attention and ओके then we will share that chart with you. ठीक है, थैंक यू याली।